حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. হে আল্লাহ, এই পরিপূর্ণ আহ্বান এবং এই শাশ্বত নামাজের তুমি প্রভু। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করো বেহেশতের সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থান এবং সমহান মর্যাদা, আর তাঁকে অধিষ্ঠিত করো শ্রেষ্ঠতম প্রশংসিত স্থানে, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁকে দিয়েছ। নিশ্চয়ই তুমি প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করো না। London Enterprise Academy, a new free secondary school opened in 2014 on Commercial Road, Whitechapel. We have established a fantastic school preparing young people for the 21st century. We offer small class sizes taught by excellent teachers in a safe and caring environment. We will work with professionals and entrepreneurs to inspire our pupils to become leaders of tomorrow. For admissions in Year 7, please contact 0207 426 0746. Fly from London to Bangladesh for the Christmas holidays. Book now for special offers. Call Milford Travels on 0207 377 0605 to book early for the best prices. প্রিয় বাজার এখন সবার প্রিয়, ভালো মান, কম দাম, এটাই তো চাই। বাবা প্রিয়, তাই আমার প্রিয়। প্রিয় বাজার মানেই কম খরচে বেশি বাজার। 2529 Watney Market, London E1. I've always been very passionate about fashion. From very young age, I've been designing and making clothes for myself, for family members, and also my friends. I always had that dream to actually have my own fashion label. And now I've come to a point in life, I think this is the right time. 24th of September, I'm launching my own fashion label, Saida C. I'm hoping you all can come on the day, see something really amazing, something really different. Go Umrah Hajj presents The Kafla, led by a prominent scholar. The December Umrah package includes direct flight, 5-star hotels, transport, sightseeing, visas and many more. Book yours today. Call us on 0208 900 1624. Adult protected. কমিউনিটির অধিক সংখ্যক সলিসিটরের সমন্বয়ে এবং 25 বছরের আইনি অভিজ্ঞতা নিয়ে কালাম সলিসিটরস। যে কোনো আইনি পরামর্শের জন্য আজই আসুন আমাদের কাছে। এছাড়াও আমাদের অফিস রয়েছে বার্মিংহামে। সিজনের সেরা কিং প্রন এখন বাজারে। ইউরোপের সবচেয়ে বিশ্বস্ত ব্র্যান্ড ইপকোর কিং প্রন, সবচেয়ে তাজা, গুণমানে সেরা, ওজনে এবং আকারে একদম সঠিক। Our king prawns are naturally sourced and specially picked to bring you only the best. IPCO, serving for more than 40 years, satisfaction guaranteed. There are 5 million disabled children in Bangladesh. Asad was never able to walk. Orphaned Hamida just wants to work to support her mother. With your support, ICRA International is helping hundreds of disabled children like Asad and Hamida. But millions are still suffering from disability. Please donate now. Just £10 a month can help lift the lives of thousands. Call us now on 020 7790 7744 to give just £10 per month.
Assalamu alaikum and welcome to Youth Matters, a show looking at local, global and national issues affecting the youth of today. Now on today's show we are discussing whether GCSE exams have become much more easier, or is it that our students have actually become much more smarter. I'm sure our panel will agree that it's probably the students, but we will find out. And this year's results, England GCSE results, show that there's been a dip in results for English literature by 2.2%. And also with maths, there's been a 1.5% dip as well. Now, is it that exams are getting tougher, or is it that students are doing more, and maybe there's much more that schools are doing as well? That's what we're trying to discuss. Before I go in further, I'll introduce our panel. I'm delighted that we have three exceptionally talented students joining us today. First of all, we have Masooma Hadi, who achieved 5 GCSEs A stars and 4 A stars in her GCSEs this summer. So congratulations and welcome to the show. We have Nahian Pasha, who achieved 12 GCSE A stars. Congratulations and welcome to the show. And we have Ishtiaq Ali Jamil, who achieved 10 GCSE A stars. Congratulations and welcome to the show. As always, we would love to hear your views, okay? From your experiences, do you agree with the view that exams are getting much more easier? Or do you think that students are getting more smarter? Whatever your view is, whatever your take is, please get in touch. The number is on the screen, or you could email us and, come let us know what you feel and whether you agree or disagree with the statement. আজকে আমরা ডিসকাস করলাম GCSE exam results বানাইছে সামার মাশাআল্লাহ ছাত্র কিন্তু খুব ভালো করছেন বাট কত মানুষ কইরা GCSE আরো ইজিয়র আগে বলে 10 বছর আগে ইলা ইজি আছিল না এর লাগিন মানুষ ভালো করছেন না এবলা ইজি এর লাগিন হতো কিন্তু ভালো কররা সো আপনারা কিতাব বুঝবেন একটা ঠিক না আপনারা প্লিজ ইমেল করো না ফোন করো কারণ লগে শরীক হোক আর হোক I'll start with you, Masooma. In fact, what I'm going to do is I'm going to try and, I think good students, exceptionally good students, they can react to any situation. And I know I told you I wouldn't put you on the spot, but I will. What we're going to do is, and I feel that if you are to be a well-rounded student, you shouldn't just be strong academically in terms of your curricular subjects. You should be smart when it comes to one of the most important areas, which is your heritage and Bangladesh. So what I'm going to do is I'm going to ask each of you a question about Bangladesh, and and see how much knowledge you have of our beloved Bangladesh, okay? So no pressure, guys, all right? So I'll start with you, Masooma. The Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina, has been in power for how long? Do you know how long she's been in power? Like 2 years. Sorry? 2 years. Okay. All right. I'm going to pass it over to you guys because that's not the correct answer. What would you say, Nahian, Ishtiaq? To get a bonus point here, not that we're counting. 9 years. 9 years, so since what year? Which year was she elected? Did she come into power? I'd say 2008. 2008, close. 2009, okay? All right, so not a very good start, Masooma. I'll move on to you, Nahian, okay? You've got your friends watching this, yeah? And you've got your Well, I hope they are. Yeah? Oh, well, depends on how well you do. How many seasons are there in Bangladesh? Because how many seasons do we have here? We've got 4, right? Yeah. How many seasons do you have in Bangladesh? 6. Everyone want to challenge him? Well, there's winter season, also known as Shitor season. Yeah. You got monsoon season. I think Nahian knows his stuff, mashallah. Yeah, there's 6 seasons. I'm not going to go into it because I'll probably struggle myself. I'll come on to you, Siak. What does the word Bangladesh mean? Country of Bengali, basically. Country of Bengal. Yeah, excellent. Well done. All right, so Masooma, you need to get this right, all right? You're representing the female population out there. Yeah? All the girls, they're probably screaming at the screen thinking, you know what, you need to get this right. Okay, so in what year, and this is going into the sports of Bangladesh, okay? In what year did Bangladesh receive test status for the sport of cricket? I think I'm asking you all the tough ones, aren't I? Yeah. Have a guess. Is it like in the 90s? Guys? Was it 2000? 2000, excellent, okay. All right, Nahian, what about you? What's the, do you know, I think these are the easy questions. What's the national fruit of Bangladesh? Oh, is it
The jackfruit. Excellent. But I think to get the full mark, can you say what it is in Bengali? What is jackfruit in Bengali? Khatol. Khatol, yeah? Come on. If you didn't get that right, people will be screaming at this screen thinking, how can this guy know what jackfruit is? Okay. And last question to you, Ishtiaq. This is an odd one, but what's the national flower of Bangladesh? I didn't know this myself, so I had to research it. Do you know this? Is it the lily? Yeah, I thought so. Yeah. Yeah. It's the lily, yeah? And in Bengali it's called? Shapla. Shapla. Yeah. Okay, excellent. So guys, you did well. Collectively, you did well. Okay, so we'll move on to the kind of more about today's topic, yeah? Which is looking at, obviously, GCSEs and whether students, how they do well and your experiences. So Masuma, tell me, let's go back to the night before your results. How were you feeling? I was completely losing it. On results day, I was crying the entire. But tell me, the night before, so when you say you were losing it, so what does that mean? I don't know, while I was doing my exams, I knew I was doing my best, but the night before, I just started doubting myself. I was like, did I really do my best? I could have tried harder. Wow. And I started telling my mom, like, don't expect good grades. Yeah? And what was her reaction? What was she saying? She was just reassuring me that I'd tried my best, and whatever happens, happens. But like, I wouldn't be content with myself if I got anything lower than an A. Sure. And Nahin, what about you? Did you get much sleep the night before? Well, I did. I think I yeah, slept quite peacefully, mashallah, very but confident. I think, yeah. It wasn't confidence. It was I was quite scared. And Yeah. I kept on thinking of ways that I'm going to explain to my mum if I do get bad So you results. already coming up with excuses, But, yeah? Yeah, my mum told me, don't worry about it. Just relax when you go in. Yeah. So I took her advice, and the night before I just played a few games of FIFA with my brother, and then I went to sleep. Yeah. Did you win or lose? Yeah, I won. You won. Okay, so that's probably what helped, yeah. And what about you, Ishtiaq? Well, Night before. All the nights leading up to the night before, I was confident that I tried my best. But on the night before, I was just having those doubts. Did I really what if I get like B's and C's and everything somehow, or they lose my paper, whatever. So Masuma, did the kind of pressure of knowing that the expectation was really high add to, say sometimes, when students aren't expected to do particularly well, it's like almost like, I tried my best. But do you think that played a big part, the expectation? Yeah, I think it really did, because I did do a GCSE a year early, and that kind of set the standard on what I was expected to get. And then I set the standard on myself, where literally I would really hate myself if I got anything lower than an A. I wouldn't accept it for myself. And Nahian, so describe the feeling. You walk into school, it's either the assembly hall or wherever it might be, and the envelopes are there, all spread out, and you pick up your envelope and you open it. Describe the feeling when you opened the envelope. Well, for me, I didn't really get to have that feeling because it was a bit different for me. What happened is... They emailed it over? No, I had to go in, but I saw basically what happened. I was in the line to collect mine, and then a boy came and told me, you did really well. And I was like, well, how do you know that? He was like, well, everyone, I think he said the top 12 in the school have to collect it from the head teacher. And he was like, I went to collect mine and I saw your name there. But then I started thinking, is this guy playing mind games with me? What's going on? And then when I went to the table to collect it, they were like, oh, yours isn't here. You have to go to the head teacher. Then I started getting scared. I was like, did I actually do bad, or does it actually mean I did well? And I went over to the head teacher. She found me, and she was, before I even opened it, she was like, congratulations, you've done very well because you're collecting it from me. And then she gave it to me. So before I sort of opened it, I was quite pleased. Yeah, the only time I went to their teacher was when I was in trouble. So that's that's good. Ishaq, what about you? How was your kind of experience? Well, my heartbeat got faster and faster and faster as I walked closer to the desk where you collect the results. My dad actually opened the envelope. I couldn't even open it. And then he just saw that, he just went through it and just saw there was no B's or anything. I was like, what? Because I was expecting at least a B in something. And so, obviously, I was relieved and just over the moon. Yeah. And Masima, what about you? How was your experience opening that dreaded envelope? I was already in hysterics before I opened the envelope. And when I saw that I got what I wanted, I just sobbed harder, couldn't speak, and then my mum had to take it from me and see what I got. And then she started crying as well. So it was just us two crying in the hall together. Yeah.
It's a great sight, I'm sure, no doubt. As always, we want to hear about your views. So if you've had a similar experience where you did exceptionally well or you didn't do particularly well, give us a call or send us an email and tell us about your experiences. Okay. Coming back to you, Nahian. So tell me, how did your parents react when you told them? How did you break the news to them? So obviously we had Ishaq and Masuma's parents there. Okay. What about you? Well, I went with my mum, actually. My brother was in the car and my mum was waiting outside the school. Was the car parked on a yellow line? Is that why? Yeah, just probably. Cool. Yeah, okay. Well, I came out and then my mum was just standing there and she was smiling, very happy. Yeah. So I was like, thank God that I've done well because I don't really want to have to make upsets. So she was like, tell me what you got. And then I told her and then I handed her over my sheet. She saw and she was very happy and then she just hugged me and she was like, see, I knew you could do it. So you had the perfect opportunity to scare your mum for about 10 seconds and you didn't? To say, Mum, I just completely messed up. You didn't do that? I was planning probably from about year 9 to scare my mum, but in the heat of the moment I was just so happy. But we did attempt to go and scare my brother, but my mum's not such a good actor. She couldn't really hold it in. So, yeah. Okay. And obviously you guys have described how your parents were feeling. How did Ishaq, how did your friends react? Did you see how they did? And sometimes, how was that kind of? Did you speak to your friends? My friends got similar grades to me. Okay. So for them, some of them were disappointed with 10 A stars. Sure. Some of them were over the moon with 10 A stars. Like someone is son of my GP. He got similar grades. I think he got 10 or 11 A stars. And when I saw his grades, like I was, oh my, well, how am I going to do? Oh, as in you saw his before you saw yours? I saw his grades, me and my dad. And then when my dad saw my grades, started crying. Excellent, excellent. Masima? Yeah, well, my your friends? Yeah. They did really well as well? Yeah, they did well as well. Yeah. Was there a friend who didn't do particularly well? No. Or, as expected? I think so maybe she only got 9 A stars and she was expected like 12. I mean, I do have friends like that, but I think on the day, everyone they didn't want to compare themselves to other people, so we didn't really say exactly what grades we got, but we were all just happy with surviving the experience. It was really hard to do anyways. Yeah. And tell me, Nahian, so what did you do in terms of on that day? Because it's a surreal feel, isn't it? It's you get your results and it's what you've been building up for 5 years when you do obviously start school. So how was that day, briefly? What did you do to celebrate? Both my mum and my brother took the day off work. Yeah, so excellent. That was a start. So they were at home. When I got back, I told my dad the results. He was very happy. And my mum sort of made like a big breakfast. I had cousins from Surrey staying over as well, so they were there. We had a big breakfast together, and then my 2 younger cousins from Surrey, they wanted to go out shopping that day, so my mum was like to me, take them and buy yourself a pair of trainers and buy yourself some clothes as well. Yeah, so I went nice. I basically did shopping. Yeah, excellent. And what about you, Ishaq? What did you do? Well, my parents were crying for like an hour when I got home. And then my dad's got like 1 million people on his contact list, so he's got to phone all of them up. And then later on that day... Like our Asian parents do. Yeah. And later on that day, my cousins came around and we cut a cake and we went to a restaurant. Excellent. So it's nice. Yeah. And Masima, what about you? Yeah, my dad called pretty much every person in Bangladesh, told everyone, spread it around, and then we went to everyone's house and ate out. Yeah, excellent. And did you sometimes what parents do, I don't know if they're, trying to motivate kids or it's to save their face, but sometimes like if you get certain A stars, you get a certain amount of money. Was there any kind of deal like that set up between you and your parents? Yeah, so I got £100 for every A star and £50 for an A, so I got £700 in total. MashaAllah. So your parents weren't very good at negotiating, were they? You normally do that when you know your child's not going to get many good grades, but they knew you do really well, and yet they still, okay, mashallah. And what about you, Nahian? Was money a motivator? Did your parents use that tactic? I didn't really have any deals set out from before. Yeah. But when I got home, I got lots of money from my dad, my mum, my brother, my auntie as well, who was staying. And later on in the evening, more of my aunties and uncles and cousins came, so they all just gave me a lot of money. Yeah. And what about you, Ishaq? Did you agree like £50 or £100 for every A star? No. You should have. No, not really. I think you should have. Masuma, I think, mashallah, played it really well. Excellent. And how would you,
what are you doing at the moment, Masuma? So you've got your GCSEs, and what are you studying at the moment? So I'm doing 4 A-levels, biology, chemistry, physics and maths. Yeah, and what about you, Nahia? I'm doing 4 at the moment as well. I'm doing biology, chemistry, maths and economics. Okay, and Ishaq? Yeah, I'm doing the same as Masuma, biology, chemistry, physics and maths. Yeah, and tell me, Ishaq, tell me about your experiences at college. How is college different to sixth form? Yeah? How is it different to school? Well, in school it was more scaffolded, so the teachers helped you a lot, whereas in sixth form you're expected to do independent study, but it's not like set amount of homework. You're just expected to do it by yourself most of the time, so it's just more independent, and that's pretty much the main difference. And obviously the workload is a lot more. Masuma, have you found anything different other than what Ishaq has said? I'd say mine is the opposite. During GCSEs I didn't really ask for much help, and I kind of just did revision as I wanted. During A-levels I've stayed back after school, gone to teachers, asked for help with things I don't understand. Yeah, and Nahyan, what about your experiences? I know it's still early in the year. I mean, I find it to be pretty much the same. Teachers are there when you need them. The lessons are all there. I just find just the level of what we're studying, you can definitely tell that it's higher. And I also think now we get a bit more freedom because we do less subjects, so we have like 3 periods in between. So now we have more time to do independent study in school, but apart from that, in terms of just the subjects that we're learning. When you say independent study, do you mean to play FIFA in the common room? Is that, it's not that, is it? I think it's more to watch Netflix. All right, that's fine. Tell me this, guys, okay? Throughout your learning journey, from school all the way to when you do your GCSEs, there's so many people, I'm sure, that play a key part. But if there was kind of, you know, one person, and I know your parents are watching and don't think that if I go home they'll tell me off if I don't mention them, but you know, who was the most kind of supportive, most kind of the person who made the biggest difference for you to do as well as you did? Even though my mum is watching, like, honestly, it is my mum. We've had lots of deep conversations, and she's kind of the one who gave me this understanding that in life my education should always come number one, and that I need to try my best to give myself a good position in life, because that at the end of the day, that's like the biggest thing I'm going to have after me. What do you think, guys? I reckon she's trying to top up to £1,000. Yeah, she's already made 700 for her parents. Now, Masuma's thinking, if I say that line, it'll top me up. Nahyan, tell me, other than parents, because I think everyone will say, yeah, my parents did this and that, which we know our parents will do. I think we've got a caller on the line, and then I'll ask you that question. Assalamu alaikum, caller. Assalamu alaikum, caller. Wa alaikum assalam. Bhai, apne khila shori koi bhai isko? আমি জাস্ট আমি জামিল যেখানে থাকে এই রাগবিতে আমি ওখানেই থাকি। আমি জামিলকে জাস্ট কংগ্রাচুলেশন করার জন্য ফোন করছি। Okay, so congratulations. জীবন আপনি মাত্তানি আমরা জামিল লগে? জি, আমি জামিলকে জাস্ট 1 মিনিট কথা বলতে চাই। জি, হোকা তাইন হুনরা আপনারে। হ্যাঁ জামিল। আসসালামু আলাইকুম। ওয়া আলাইকুম আসসালাম, তুমি কেমন আছো? ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। তুই চিনতে পারছো আমাকে? জি। আমি ওই রূপন্তিবিদের আব্বু রুবেল রাগবি থেকে। ওকে। হ্যালো। জি জি জি। ওকে। তোকে নার্ভাস লাগতেছে কেন? না, I think তোরা cool হইতাছে এটা, like it's not nervous. না, তোমাকে মানে খুব সুন্দর লাগতেছে, তোমাদের তিনজনকে খুব সুন্দর লাগছে। আর তোমার সাথে যে দুজন আছে, দুজনকে কংগ্রাচুলেশন। মানে এমনি তো তোমাকে দিছি, এখন অনলাইন মানে অন এয়ারে তোমাকে কংগ্রাচুলেশন জানানো আর কি। Thank you. জাযাকাল্লাহ। Okay, thank you. Thank you very much. I think we've got another caller on the line as well. Assalamu alaikum, caller. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yeah, how would you like to, who would you like to speak to? I'd like to speak to Nahyan. Yeah, all right, Nahyan, over to you. Yeah, hello. Hi, Nahim Bhaiya, it's Rafa and Jarin, Ikra, Aksa and Inaya. We just want to say congratulations. Can you say congratulations? Congratulations. Thank you very much, Aksa. We'd like to ask a question. Yeah. So, I'm in year 10 and Jaren's in year 11, as you know. And we want to know if you have any advice for us, because we're about to do our GCSEs. Yeah. Pretty much you've
pretty much sure you've heard all of my advice. Maybe. All right. So I think what we'll do is, who am I speaking to? That's my cousin. Cousin, what's her name? Rafa. Rafa. Okay, Rafa. We're gonna the tips are gonna be given at the end of the show, so you need to stay tuned, all right? Okay. And thank you for calling. Okay, we've got another caller on the line. Assalamu alaikum, caller. Hello. Assalamu alaikum, bhai. জি ওয়ালাইকুম আসসালাম Thank you, Guraisun. আপনি খালাগ মাতিতা? না আমি আসলে আমি এদের কাউকে আমি চিনি না বাট সকলকে অভিনন্দন এই তাদের এই ভালো রেজাল্ট করার জন্য আমার এই একটু আগে এক ছোট বোন প্রশ্ন করেছেন যে ওনাদের পাথ ফলো করতে গেলে অন্যান্য ছাত্রছাত্রীরা কি করতে পারে যদি এই উপদেশগুলো ওনারা দেন তাহলে পরে ধন্য হব আর আপনি কিতা বুঝাইনি দেশর ও জিসিএসসি মানে এক্সামস আরো ইজি অননি না আমরা স্টুডেন্টস আরো স্মার্টার হইরা আপনি কিতা বুঝাইন আমার তো মনে হয় আমাদের স্টুডেন্টরা স্মার্টার হচ্ছে জি মাশাআল্লাহ আমার মনে হয় যে আসলে মানে আমরা জেনারেশন এগিয়ে যাচ্ছে তো বলছিলাম যে ওটা যদি একটু আমাদের উপদেশ দেন যে আমাদের সন্তানরা ওনাদের পাথ যাতে ফলো করতে পারে সেটা জানতে পারলে ধন্য হব আর আরো চেঞ্জ কোশ্চেন বাই লাস্ট ওয়ান আপনি কি তা বুঝেন ই দেশ ফর আর স্ট্যান্ডার্ড মানে আরো ডিফিকাল্ট না বাংলাদেশ এক্সাম ওঠা দেওয়া আরো ডিফিকাল্ট কোনটা বুঝেন ও না 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 বাংলাদেশের পোলাপানে মানে ছেলেপেলেরা যথেষ্ট পরিমাণে কষ্ট করে এখানকার লেখাপড়া তুলনামূলকভাবে অনেক ইজি আপনি যদি বাংলাদেশের ওই যে কি যে বলে যে যখন চায়নার ছেলেরা বইয়ের ব্যাগ নিয়ে ঘরে বসে পড়ে অর্থাৎ দৌড়াদৌড়ি করে তখন এই দেশের বাচ্চারা ঘুমায় বাংলাদেশের বাচ্চারা একই ভাবে যে বাচ্চা যত বড় ব্যাগ না ক্যারি করতে পারে তত বড় ব্যাগ তারা ক্যারি করে আর এখানকার তো দেখা যায় যে মানে অনেকে হয়তো বই স্কুলেই নিয়ে যায় না আমি মনে হয় এদেরকে বুঝাতে পারছি না এরা হয়তো আমার ভাষা নাও বুঝতে পারে আমি জানি না কারণ অনেককে দেখা যাচ্ছে যথেষ্ট মানে মনে হয় বুঝতে পারছি না এরকম আর কি বা হাওয়ার না বাংলাদেশের বাচ্চারা যথেষ্ট পরিমাণে কষ্ট করে এবং ভেরি ভেরি কম্পিটিটিভ এবং ওটা ইনহিউম্যান ইন সামটাইমস ওই যে বললাম না যে যতটুকু বাচ্চা না যতটুকু বই ক্যারি করতে পারে তার কাঁধে অতগুলো বই ঝুলিয়ে দেওয়া হয় এরকম একটা অবস্থা আর কি ওকে থ্যাংক ইউ ভাই আবারও ফিরে আসছি যে যদি একটা আপনারা উপদেশগুলো দেন তারপরে আমরা ধন্য হব এবং আপনাদের পথগুলো ফলো করতে বাধ্য করব আমাদের বাচ্চাদের না আপনি সব দেখুন যেন আমরা এন্ডে করব ইনশাআল্লাহ থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম কোলা ওয়া আলাইকুম আসসালাম would you like to speak to someone sister or do you have something to share Okay, I'd like to speak to Masuma. Masuma, okay. Masuma, it's all yours. I'm Masuma's auntie, Samina. I just want to congratulate you. I'm so proud of you. Keep up the good work. Thank you. Okay. And sister, what's your view? Do you think the exams have gotten more difficult, or is it that our students are getting more smarter? I think the students are definitely smarter, especially Masuma. I know her. She's a very smart girl, and as Masuma, I'd like you to support both my children, Zain and Inaya. One is 11 and the other one is 12 years old. Just be careful, sister, because Masuma's got quite a high rate that she charges. So just be mindful of that, okay? But thank you for calling, sister. Okay? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. All right. Okay, we've got another caller, guys. I think it's going to be like this for the rest of the show, I'm guessing. Assalamu alaikum, caller. Hello, walaikum assalam, bhai. Bhai, kitara bala soin? Bala. Okay. My name is Nizam. Ji, Nizam bhai. I'm Masuma's uncle. Excellent. Ar apne tanre kita kun message dita saida? Okay, I mean, personally, I've told all of us in the family, we've given our congratulations. But just want to tell her, Masuma, we're all very proud of you. Thank you. So she's done the whole family proud. Nanazi desho. We've told him, I'm not programmer record horan tai Nanazio desta desho. So very, very proud of us. And well done to the other two students there as well. Splendid achievement. Thank you. Encourage you guys to keep going forward and set an example to the youngsters so that they can also do even better, inshallah. Inshallah. Thank you, Bhai Guraisun. Thank you. That's the end of the first segment. Do stay with us. After we come back, we will speak to our parents to find out the stresses and the kind of happy moments they went through during this process. So please do stay with us.
ভাগ্য যে খুশি আনে মন আমারও ভরে যায় এসো এসো বন্ধু এসো সেটকো যে Satco microwave food containers. অফার 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 সালমা ডিজাইনার আবায়া হাউসে চলছে স্পেশাল অফার হজ ও উমরার সকল সামগ্রীতে রয়েছে 20% ডিসকাউন্ট আজওয়া খেজুর 500 গ্রাম মাত্র 10 পাউন্ড আজই আসুন এবং আমাদের স্পেশাল অফার গ্রহণ করুন সালমা ডিজাইনার আবায়া হাউস 118 হোয়াইট চ্যাপেল রোড লন্ডন E1 1JE হাসি খেলা রঙের দুনিয়াতে চলো না জীবনের মিষ্টি নদীতে মিষ্টি মিষ্টি দুষ্ট দুষ্ট ভাষারে হাওয়াতে ও এসো না সানড্রপ জুসি সাগরে চলো না সানড্রপ জুসি সাগরে সানড্রপ তারুণ্যে বাঁচো Since 2008, BMT has been providing Hajj and Umrah service for thousands of satisfied customers. Call us on 0207 702 8810. BMT, Hajj and Umrah services. We are ATOL protected. Charles Simmons Immigration Solicitors, leading immigration specialist solicitors in the United Kingdom. Have you got married recently? Is your partner still in Bangladesh? Are you confused with the law and language requirements? Don't worry. Charles Simmons are here to help. Call 0208 514 0000. The humanitarian crisis in Myanmar has taken a dramatic turn for the worse. An estimated 150,000 people have fled the ongoing violence and crossed from Myanmar to Cox's Bazar, Bangladesh. Refugees are in urgent need of food, water, sanitation and shelter. Muslim Aid is on the ground, providing emergency support to thousands, and your help is needed more than ever. Please donate now and help those who have lost everything. ইস্টার্ন কার্গো দীর্ঘ 6 বছর ধরে সুনামের সাথে বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর যে কোনো দেশে কার্গো পাঠাচ্ছে। Eastern Cargo 0207 702 7005. ইস্টার্ন কার্গো আপনার প্রেরণায় প্রতিষ্ঠিত। কমিউনিটির বিশ্বস্ত ও 17 বছরের অভিজ্ঞ লন্ডন ট্রেনিং সেন্টারের নতুন আয়োজন ইউকে বিএ এবং TFL অ্যাপ্রুভ ইংলিশ কোর্স ব্রিটিশ সেটেলমেন্ট সিটিজেনশিপ কিংবা মিনি ক্যাবিং এর জন্য A1 A2 B1 কোর্স সহজে পাশ করার জন্য লন্ডন ট্রেনিং সেন্টার আপনার পাশে। হোয়াইট চ্যাপেল মার্কেটে মাহরিন লন্ডন শাড়ি আর ড্রেসের সেরা কালেকশন আপনার মনের মতো রং আর পছন্দের নিশ্চয়তা দিতে ইন্ডিয়ান ফ্যাশন হাউসে তৈরি ড্রেসের এক্সক্লুসিভ আয়োজন রয়েছে মেড টু মেজর অর্ডারের সুযোগ ডোন্ট মিস একবার এসেই দেখুন জানুন কেন সবাই এখানে ওখানে ঘুরে মাহরিনেই আসছেন মাহরিন দারুণ ফ্যাশনেবল প্রাইস রিজনেবল Worried about your immigration, family or child contact? Thinking to buy or sell your lease? Being involved with criminal or benefit matter? No need to worry. KC Solicitor is always beside you. KC Solicitors, committed to the community. স্টাডি সাপোর্টে আপনাকে স্বাগতম আপনার সন্তানের উন্নত শিক্ষার জন্য একটি অনন্য উইকেন্ড স্কুল At Study Support, I love the environment that I work in and the support I gain from my tutors. ইংলিশ ম্যাথস ও সায়েন্স স্টেজ 2 থেকে GCSE পর্যন্ত পড়াতে আমরা অভিজ্ঞ আমাদের ক্লাস ছোট শিক্ষক মণ্ডলী অত্যন্ত যোগ্য ভালো ফলাফলের নিশ্চয়তা Study Support really helped me by showing me how to pick up the marks in the exam. ফ্রি ট্রায়াল সেশনের জন্য বুকিং করতে আজই যোগাযোগ করুন চা কফিতে ব্যস্ত অফিসে মেগাবাইট খেলা মাঝে খিদের ডাক খুঁজে গেলেও সঙ্গে থাক লাইব্রেরি বা আড্ডার থেকে কাজের ফাঁকে টিফিন ব্রেকে এনার্জি ঠাসা পুষ্টি গুণ প্রতি কামড়েই বাহ দারুণ Brown Dry Cake, non-stop round the clock. Getting into debt is easy. Getting out of debt is the hard part. If you're struggling to meet your repayments, call NDC to find out how you could become debt-free with an IVA. Providing you qualify, your monthly repayments will be reduced by hundreds of pounds and up to 75% off your debt will be written off, setting you completely debt-free. Call NDC on 0800 121 4733. এই অবস্থার মধ্যে টাকা ছাড়া আমার আর কোনো উপায় নাই বাড়াইবে নিবা আজকে
কোন দিন যেন আমার বাড়ি হইব গাড়ি হইব জিও শেপাই রেডি আমি লন্ডন আইছি এক উন্নত লাইফের আশায় আর আমার স্বপ্ন বাস্তবায়নে সহযোগিতা করা তাজ সলিসিটার We are committed to help people like Lal to achieve their dreams. Taj Solicitors. Believe in service. Assalamu alaikum and welcome back to Youth Matters. On today's show, we are discussing, have GCSE exams become much more easier, or is it that credit should go to students and they're much more smarter? Whatever your view is on this particular debate, please get in touch and tell us your views. I'm delighted that for the second segment, we've got our parents joining us. From my right, you have Ashik Mia, brother Ashik Mia, whose son Ishtiaq was on the show and he achieved 10 A stars. And I also have sister Johira Ashik, who is Ishtiaq's mother. So thank you both for coming on the show. On my far left, I have sister Manwara Dorasat, whose daughter Masuma did exceptionally well as well. So thank you all for coming on the show. As always, you know, we want to hear from you. What do you think? Do you think that, say, compared to 10 years ago, have the exams become much more easier? If you were doing it now, would you have done better? Whatever your view is, please get in touch. You've got the email at the bottom of the screen as the number. So please, whichever way suits you, please get in touch. আমরা আজকে শো করলাম আমরা জিসিএসসি কত মানুষের ছাত্রীদের মাশাআল্লাহ খুব বালা করে এবলা কত মানুষ হইন এবলার এক্সাম যদি আপনি দেখেন আর 10 বছর আগে হেতু আরো কত কষ্ট আছিল আপনারা কিতাব বুঝেন এবলা আরো ইজি হইছে নি না এবলা আরো কঠিন না আমরা ছাত্রই আরো স্মার্টার হইছেন সো আপনারা প্লিজ সরিকে বাসব লাগে ইমেল করো কানা ফোন করো আমরা লগে ইনভলভ কা সব আশিক ভাই আপনি আমারে ফার্স্ট কোশ্চেন আপনার জিকাই আমরা ইশতিয়াক তাইন এক্সামর আগে সো আপনি এক্সামর রাইট সেবলা বাদদিন থেকে রিজাল্ট আনছেন তান মানে তান ইমোশন কিলা আছিল তান মানে নার্ভাস আসলানি তান টেনশন আসলানি আপনি কিতা দেখছেন বাফ হিসাবে আমরা 3 দিন আগে বাংলাদেশ থেকে আইছি ওকে তো বাংলাদেশ থেকে আওয়ার আগে থেকেও তাই বেশি নার্ভাস আসলো 10 ডেজ থেকে যখন আমি দেখছি তাই একটু বেশি নার্ভাস তখন আমি দরিয়া নিচে তাই এক্সপেক্ট করা একটু বালা কিছু আর কি আমার একবার কইছেন তাই যে ইফ আই গেট 10 স্টার সো হাউ আই গোনা রিঅ্যাক্ট সো অবভিয়াসলি আমি থিঙ্ক করছি মনে হয় তাই ওলাও কিছু আশা করা জি জি ওদিন যখন আমি গেছি তানে লইয়া ড্রাইভ করে গেছি দেখছি তাই একটু নার্ভাস আসলা ওকে ঠিক আছে ইয়া ঢুকছি আমরা তারপরে ফেলা ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ তান ফ্রেন্ডর রেজাল্ট আমরা দেখছি হি গট ভেরি ক্লোজ ফ্রেন্ড হি গট 10 স্টার এন্ড 2A আমি নার্ভাস হয়ে গেছি বেশি আর কি যে ইফ হি গট লেস দ্যান দ্যাট দেন তান রেজাল্ট পাওয়ার পরে তাই খুশি হয়েছি না আমি খুশি হয়েছি আলহামদুলিল্লাহ I can't stop my tear 1-2 hours. MashaAllah. Obviously, I was very happy. Thank you. আর আপনার সিস্টার জহিরা আপনি তো মার অবভিয়াসলি মাইন্ডে মানুষ হয় না মাইন্ডে বুঝেন বাপটাকে আর বেশি তান হলো তাই খিলা তার মানে ফিলিংস খিলা মানে তাই কিতাব ভিতরে কষ্ট পাইরা সো আপনি কিতা দেখছেন আপনি বুঝছেন তাই রাতকো কিতা আপনার লগে ইয়ামাত ইসলানি আখতা আমরা বাফাইন খামতা হইন জি তাই একটু নার্ভাস আসলা বেশি আর খালি যখন এক্সাইটিং করছেন সকালে উঠে নামাজ পড়ছেন নামাজ পড়া তাই যখন বেশি ওয়ারি করে রাখি তো আমি কইছি তুমি বেশি চিন্তা করো না তোমার রেজাল্ট ভালো হইব তুমি কাম থাকো মাশাআল্লাহ and sister Manwara how was Masuma the night before Masuma she was very nervous morning when she came to me and there was a day shofna this she had a dream that she got a 6 in maths they shofna this and she was really upset really crying, really terrified. And I turned around and said to her, Amizani, you've done your best. That's good enough for me. If it's a 6, I'm happy with that. I know you done your best. So that was good enough for me. Alhamdulillah, she got an 8. But yeah, she was very, very nervous. She was very, very nervous and in tears the whole time. Okay, mashallah, thank you. And Ashik bhai, আপনি honestly speaking, আপনি আমরা কত কমিউনিটির মাঝে প্যারেন্টস আছেন দেন হলো তাই তো খুব প্রেসার দেয় মানে তুমি বালা করতা ওজনে বালা করছেন ওজনে করছেন ওজনের ফায়দ 10 স্টার আনছেন আপনার অ্যাপ্রোচ কি আছিল
আর আপনি নানি আমি obviously এশিয়া ক্রে লাস্ট সেগমেন্ট হজি কাই একটা হাসানে সো আপনি টিভি তাই নানি খো কামরা না আমি আই ডোন্ট লাই বিকজ আমার ফুয়ার ব্যাপার আমি অ্যাজ এ প্যারেন্টস মোস্টলি আমি তানে এনকারেজ করছি বালা রেজাল্ট করার লাগি বালা করবার লাগি বাট আমি কোনো সময় প্রেসার দিছি না ইউ হ্যাভ টু বি ডু দিস আই অলওয়েজ সে যে ডু ইয়োর বেস্ট অ্যান্ড হোয়াট এভার আউটকাম ইজ কাম আই উইল অ্যাকসেপ্ট ইট হোয়াট এভার ইজ কাম স্পেশালি এক্সামর 3 মাস আগ থাকি বা 2 মাস আগ থাকি আমি তানে রিল্যাক্সও দিছি যে যা করবার করছো যা প্রিপারেশন হইছে ডোন্ট গেট টু এক্সাইটেড এন্ড টু expectation don't put it high and I'm not going to put it myself in high as well, so relax and do whatever is come and whatever is outcome I will accept it and আমরা বিশেষ করে আমার ওয়াইফে আমরা খুব বেশি রিল্যাক্সও দিছি তানে আর কি এক্সামের সময় বিগিনিং থেকে আমরা কোনো সময় আমি প্রেসার দিছি না তাই তানে জিগাইবা না প্রেসার দিছি না বাট ওটা করছি আমি যেটা অন্যান্য প্যারেন্টসেও করতে যেমন তানে একটা কোম্পানিয়ান যে ফ্রেন্ডস যেমন একটা ফ্রেন্ড সার্কেল আমি চুজ করতাম মাঝে মাঝে যেটা বালা ফ্রেন্ড হইতে হইব যারা বালাতে লেখাপড়া করে বালা বিহেভ করে বালা বালা ফ্যামিলি বালা হোক সাদা বা ইন্ডিয়ান যে সাথে হোক বাট আমার চুজ আমি তানে অ্যাডভাইস করতাম যে আমি জানতাম হইব যেটা আমার আমি রিজাল্ট পাইছি যেটা যেমন আই নো অল হিজ ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্রেন্ডস ফ্যামিলি অ্যাজ ওয়েল সো এটা আমি দেখছি আমি রিজাল্ট যেটা পাইছি এটা আমার খুব হেল্প হয়েছে এবং আমি আরও প্যারেন্টস সকলরে আমি করবো আর কি যে খেয়াল রাখুকা ফ্রেন্ডলি হোকা ফ্যামিলি বাচ্চাইন্তর লগে বি ফ্রেন্ড উইথ দেম অ্যান্ড নো হোয়াট দে ডুইং হোয়াট দে গোয়িং অ্যান্ড হু দে মিক্সিং উইথ দেম উইথ থ্যাংক ইউ I'll come to you, Sister Manwara. Is there anything wrong for parents to have high expectation of their children? Because I know there's a pressure that comes with that, but you know, at the same time, we want our children to do well. We want to kind of set the benchmark high. What's your view on that? My view is I don't think if we expect our children to do well, I don't think there's anything wrong with that. Motivation that my mom expects this. I want to do this because I want to make my parents happy, my family happy. When Masuma was doing her exams, she knew I was expecting a lot from her. And most important initially, I know she's capable of it. I prove her through this that she is capable of it. But yes, Taira support her. I helped her with revision. Taira close. If you do your best, regardless of your results, I'm happy. Even if she did bad, I know she tried. And that's good enough for me. But expectations are very important. Expectations your child needs a target. Every child needs a target. Expectation is not a bad thing at all. And would you say that I'm students nowadays, for example, say after in GCSE or whether you studied here or Bangladesh, that there were quite a lot of challenges. For example, the teaching standards might not have been as high. It might, the amount of intervention support that the students get, guidance wasn't there. The question I'm asking is, because they've got no excuses, because everything is very easy in terms of accessible, I don't think that should almost make it much more easier for them to take advantage of that. So they've almost got no excuses not to do well. Actually, I don't think that's true. Yes, sources are say there's a lot of sources they have a lot of support, interventions. The teachers are much more advanced these days. Education is much more advanced, but we forget that capability doesn't it say the children that there's a limit to their capabilities as well. Now I guess so what I'm saying is because some people, for example, when they would do the GCSEs say 10-15 years back, sometimes some people would have to work part-time. They would have to work to support the family. Yes. Nowadays, it's almost like, you focus purely on your study. Let me know what I need to do as a mother to support you, as a father to support you. And in that sense, all the support is there. That's what I'm trying to say. Obviously, then it comes down to capability. No, there is that's what I'm much more support. There is a lot more support. America, our generation parents are much more understanding. There are size to do better, and the resources are there. Yes, if on those terms it has gone easier. It is much, if they do
things, the interventions, the revisions, the cards, everything, if they do all of that, then inshallah they should do well. Thank you. And Ashik, Sister Johir, I'll come to you. আপনারা কিতা বুঝেন আপনারা ইশতিয়াক রে তান্ডে প্রেসার দিছলানি করে in terms of আপনারা কুটুমাইন্তর মাঝে বালা করলে জিসিএসসি তুমি ওলা বালা করতায় আর একটা মানে আপনারা কালচার গরো খিলা আছিল না প্রেসার দিছি না এমনি কইছি যে বালা করতায় যে সব সময় এনকারেজ করছি যে সব হোমওয়ার্ক করো বেশি খেললে হইতাম টাইমলি তুমি খেলাইও জি এক্সট্রা টাইম খেলাইও না ওটাও বেশি আমি করছি সো আপনারা গরো মাঝে তান্ডে লইয়া মানে স্ট্রিক্ট টাইম টেবিল একটা আছে নি তান কুম্বালা খেলতা পারবা কুম্বালা ফোরতা জি না ইগু রাখছি না এমনি টান ইচ্ছা মতো টাইম দিয়া Okay, and what about you? Freedom asla beshi. Freedom asil. Okay, and what about yourself? With Masuma, was it that you had a strict timetable in place, or was it very much up to her? I let Masuma decide. Hurutang der fehtur nizeo tarar fre saralage. She's sensible enough to know that what she needs to do, how many hours of revision she needs to do in a day. She was still going out with her friends. She was still a lot of time on their mobiles. Now they have that. So she's. So you didn't restrict her in any way? No, I didn't restrict her in any way. That's quite I think that I think childhood for Nibrohore, she was a sensible child. She used to come home, she used to switch her mobile off and put it away, not because I said that to her, because she wanted to do that. So she was committed, she was sensible, most importantly. She took out that time to do her revision. I think she balanced it well. It definitely balanced it well. So she still went out with her friends. She was on her mobile, she was on YouTube, everything. She did everything as she would normally. MashaAllah, that's really good to hear. Ashik bhai, apni আমরা কত উরুতাই না আসেন আমরা কমিউনিটির মাঝে তানতানরে আপনি সেম ফ্রিডম দেন যদিন আপনি যখন ফোন দেন ওটা দেন তারা হাতা না ওটা মানে ডিস্ট্রাক্ট হইয়া ফরাতাকে ফোকাস আগে আপনার ভিউ কি থাকে আপনার ইশতিয়াক লগে তানরে ফোন ইউজ ওভার দিছ কিছু বাচ্চা কিছু ফ্যামিলি ডিস্ট্রাক্ট হয়ে যায় এটা আমি এগ্রি আছি বাট আমি যেমন ছোটবেলা থেকে আমি আমার ছেলেরে দেখছি আর কি যে সেন্সিবল যেটা আমার সিস্টারে কইছেন যে তার মেয়েও মাশাআল্লাহ আমি সেন্সিবল দেখিয়া তানে ফ্রিডম দিছি আর কি যে আমি দেখছি না যে কোনো ফ্রিডমরে তাই মিস ইউজ করছেন যেটা এবারে ছোটখান থেকে দেখছি যে তা কোনো ফ্রিডমরে তাই মিস ইউজ করছেন না কোনোদিনও যেখানে লাগে তাই ফ্রিডম পাইছেন যে আমার ওয়াইফে যখন কইছেন যে আমরা কোনো রেস্ট্রিকশন আছিল না আমি কইতাম যে যেমন এক্সামের আগের দিনও জিজ্ঞাইতাম তানে যে আর ইউ হ্যাপি তোমার যে রিভিশন দিছো আর ইউ হ্যাপি ইয়েস আই এম হ্যাপি সো হোয়াট ইউ আর ইউ প্রিপেয়ার্ড ফর টুমরো ওলাও বেশিরভাগ জিজ্ঞাইতাম আমি যেমন 6 মাস আগেও জিজ্ঞাইছি 2 মাস আগেও জিজ্ঞাইছি যে হোয়াট ইউ ডুইং আর ইউ হ্যাপি if you think you are happy then I'm happy and you will be something comes good okay mashallah so you are satisfied কিনা একটা জিনিস আমি একটু মিস করছি যেমন অনেকের গার্জিয়ানরে যেমন আমি হাই এক্সপেকটেশন আমার আছিল না বাট আমি এবারে ফুরুমান থাকি আর কি দেখাইছি তাই সকল সময় দেখতা ট্রাই করতা একটা আর কি যে আমি খুশি হই আমারে খুশি করা তান সব সময় এখন পর্যন্ত তান যেমন ব্যাডমিন্টন খেলবা কালকে টুমরো তান একটা টুর্নামেন্ট আছে ইনশাআল্লাহ তাই উইন করবা টান লাগি নাই তাই উইন করবা আমারে খুশি করবার লাগে যেটা আমি বুঝি আর কি যেমন একটা গেম খেলবা আমার বাই চাইবা পড়া তোলা যেমন স্টাডি যখন প্রাইমারি যখন গেছেন তখনও তাই বালা কিচ্ছু লইয়া আইলে আমি যেন খুব খুশি হই মানে স্কুল থেকে বাড়া লইয়া আইলে তাই বালা একটা কমেন্ট পাইছেন বালা স্টার লাগাই আইছেন ইয়র মাঝে জ্যাকেটের মাঝে বা ইলা খুন্তা লইয়া আইলে আমি খুশি হই এই জিনিসটা তান সব সময় আছিল এবং এটা তার মাইন্ডও কাম করতো ইনশাল্লাহ আরও বালা করবা তাই আমারে খুশি করার লাগে কমিউনিটিরে খুশি করবা আর কিছু ওইবা আমি আশা করি তান এটা যদি থাকে আর কি thank you as always, we want to hear your views. So if you've... okay, we've got a caller on the line. So, mashallah, that was quite quick. Assalamu alaikum, caller. Wa alaikum salam. Hello. How are you doing, sister? You okay? I'm good, thank you. I just wanted to say congratulations to Masuma. We're really proud of her, and I'm sure you go really, really far. And congratulations to Khalama as well. I believe in your principles, and I think you've done an amazing job with Masuma. You've pushed her really hard, and we can all see that. So well done and congratulations to you both. We're so proud of you. And sister, what's your view? Do you think the exams have become more difficult or more easier, or have students become much more smarter? I think ultimately it comes down to the fact that even if things get harder, our students are working much more harder, and their views in terms of getting far
I think they have really good aspirations, and our parents are much more involved in our lives and pushing us really, really far. And we also lead by example as well. So Masuma's sisters, I'm sure they'll look at her and they'll want to be in the same position as her and also work really, really hard. Fab. Thank you. Thanks for calling. Thanks. Sister Johira, আপনারে জিজ্ঞাসা আসলাম. Okay, we've got another caller on the line. Sorry. Assalamu alaikum, caller. Assalamu alaikum. How you doing, brother? You okay? I'm good, alhamdulillah, brother. Brilliant. And is there anyone you'd like to speak to, or do you just want to generally contribute? No, I just want to generally add a few of my views, because you've got a very nice program going on, and I'd like to thank the guests that have come here and sort of making other parents aware of what's going on and how they've sort of supported their children in their education and the freedom, which really helps. What I'd like to add, importantly, is about our youths now who are going into this gang culture, which we as a community should get together and do something about it, because we're losing our kids to this gang culture, and they're going away from everything, from culture, from respect, from studies, the whole lot. And I strongly feel, your program's a fantastic place to sort of raise this issue. Thank you. We should all get together, because we're a very large community, and do something really actively to try and eradicate, get rid of this problem altogether. Thank you. And try. Thank you, brother, for your comments. Sister Jara, sorry, আপনারা জিজ্ঞাসা আসছেন. So by question জিজ্ঞাসা আমরা কত ছাত্রন আসেন কমিউনিটির মাঝে ইয়াং বাই বোনেন যে গ্যাং কালচার হামাইয়া তান ফরাত পালা খরানা. So আপনার ভিউ কিতা একটার উপরে আপনারা খিলা ইস্টিয়াকরে মানে তান গ্যাং কালচার জেলা হামাইতানা গ্যাঙ্গ হামাইতানা একটা কিতান বাসে থাকবার দা কিতা আপনারা মাফি হিসাবে সব করছেন. সময় তান্ডে ব্যাডমিন্টনও রাখছেন, যে আউটসাইড দিছেন না, তান্ডে বুঝাইছেন, ফুটবলও দিছেন না, তান্ডে সব সময় দেখাশোনা করছেন নাকি, ওটাতে কি বাচ্চা থাকবার লাগে. আর আমার বাচ্চা ইনশাআল্লাহ এই ধরনের নাই. আর মাশাআল্লাহ. Okay, thank you, Bon. And Sister Monwaro, so what's the advice you would give? Because there are parents, watching this, wondering, okay, my kids are close to doing the GCSE or are doing the GCSEs. What would be your kind of advice to parents to support their children? I think most importantly, Nizar Bachaloke, friendship, very important. Nizar, Masuma used to come and she used to tell me any problems that she had. She used to be able to feel that she can confide in me. It's very important. You need to have that relationship with your child. To me, restrictions, there will always be restrictions in life, in every walk of life. But very important is that understand that you're there. There any problems they come across, you're there for them. Zita wana hana support khorba. So the ita then they have more confidence in themselves. They after zita, like I wanted her to do well. In a Thai mind masma mind hana says that I have to do well for my mom, for myself and my mom and my family. Because with my family, my dad, my dad is in Bangladesh, and Tan life from as the one thing he wanted for all of us, our kids, the generations that have come down, is for all our kids to do well. Education was always the top, and I followed through on that. My brothers, their kids, we've all been, our focus has been to educate our kids. So Masuma understood that. Because of my relationship with her, that no problem, she used to come and tell me. So I think support, trust in your child is also very, very important. Thank you. Yeah. And Ashik, by same question to you before we finish this segment. After mane kun advice diba amra parents aintore tara mane huru aintore jala support kortar ba bala korbar dai. Mainly ami amar sister re support korram. Be friend with them. তারার লগে মানে বউকা টাইম দৌকা তারারে বেশি সময়, এবং তারা জানতে চাওকা তারার কাছ থেকে তারা কিতা কররা এভরিডে লাইফে তারা কিতা কররা করাত গিয়া আপনি চাইলে আপনারেও তারার কাছে তুলিয়া দরকার, যেটা আমি করতাম আর কি। যেমন আর মাশাআল্লাহ আপনি জেলাতান লইয়া ব্যাডমিন্টন যাইরা টাইম স্পেন্ড করে, এটা তো মানে আমরা আমার কোনো বিহাইন্ডও কোনটা আমার কিছু নাই আর কি, যে তাই কিছু জানতে পারতা নাই। বিকজ আমি দিছি ওপেন, আমারে ওপেন করছি, তানে ওপেন করবার লাগে আমার লগে এখনও আর কি, যে স্কুলে কিতা করা খার লগে কিতা মাত্রা, মানে প্রাইমারির থেকে শুরু করি আর কি, যেটা আমরা সবসময় ডিসকাস করতাম এবং তাই ওপেন ফিল করতা আর কি, যে ইফ ইউ হ্যাভ টু ফিল লাইক টু টক ডিসকাস
সো খালি আমার লগে তাই করতে গেলাম না আমি আমি আমার আরও ভাই যারা বইনাইতে যারা দেখরা প্রোগ্রাম আর কি তারা কইমু যে বাচ্চারা ফ্রিডম ওটুকু দৌকা যে তারা কিতা এভরিডে কিতা প্রবলেম ফেস করে তারা স্কুলও কিতা ফেস করে তারা তারা স্টাডি করতে গিয়ে কিতা ডিফিকাল্টিজ আর এটা আপনার লগে ডিসকাস করতে অন্তত হইতো সমস্যাটা অনেক গার্জেন্ট হল আছেন অনেক সময় শুনতে চাই না টাইমও দিতে চাই না অনেক সময় জানলাম না যার তার ভিউ হয়তো তারার কাছে রাইট হইতে পারে বাট আমার কাছে লাগে যেটা আমি ইস্তেয়া করি রেজাল্ট যেটা পাইছি আমি যে একটার থেকে আমি দেখছি যে মেইনলি হইলো আমি ভেরি ফ্রেন্ডলি উইথ হিম আমরা স্কুল থেকে যখন পিক আপ করতাম তানে গাড়ি তাই বহুতটা কইলিতা আমারে সুযোগ পাইতা আর কি অতখানো তাইনও কইতা আমি আর খোয়া লাগতো না আর কি কোনটা বারোই আইরাত আমার ফেসও দেখে আমি বুঝতাম যে হাউ ওয়াজ হিজ ডেজ গোজ সো তাই তখনও আমি বুঝতাম যে মুখ কালা থাকলে কিতা হয়েছে ওয়াজ রং ওয়াই আপসেট সো তাই না স্টার্ট করলা খোয়া খুশি থাকলে কইতাম যে আজকে খুশি খেনে তুমি কও আমারে কিতা আমি আমার লগে শেয়ার করো এতে গিয়া মানে আমি রেজাল্ট পাইছি আর কি যে একটা আমি যেমন ফ্রিডম দিছি ফ্রিডমের মিসইউজ করছেন না যেমন খেলাধুলার ব্যাপারে আমি দেখছি ফুটবলও দিছিলাম ফুটবল থেকে স্টপ করে লিছি ফুটবলের পরিবেশ ভালো নাই যেটা ক্রিকেটও দিছিলাম ক্রিকেট আপ টু 13 পর্যন্ত বালা খেলাইছেন রাগবি ক্রিকেট ক্লাবর লাগে খেলাইছেন দেন বালা আছেন বাট টাইম যেটা লং টাইম পিরিয়ড লাগে খেলা আমি স্টপ করে ব্যাডমিন্টনও কনভার্ট করছি তার খালি এডুকেশনের লাগে এডুকেশন আমি দেখছি যে ব্যাডমিন্টন একটা স্পোর্টস যাতে কম সময় লাগে এবং তাই কেন যাইরা প্যারেন্টসের সাপোর্ট ছাড়া তাই ব্যাডমিন্টনও যাইতে পারতাম না এমন একটা স্পোর্টস আর কি অনেকের ভালো লাগে কেউ ভালো লাগে না থ্যাংক ইউ ভাই বাট আমি ট্রাই করা দরকার আর কি অকল প্যারেন্টসে যাতে বাচ্চার কিতা দরকার এবং কোনখান হইলে ভালো হইব এটা নিজে বাইর করতে আর কি খুঁজিয়া Thank you, Ashik Bhai. That's the end of the second segment. Do stay with us when we will have our students back, our young brothers and sisters, and we'll talk about what they plan to do moving forward and, you know, their golden tips on how you can do exceptionally well at school. So please do stay with us and join us after the break. को जे खुशी आने मन आमारो भर जाए एशो एशो बंधु एशो सेट को जे Satco microwave food containers. শুভ উদ্বোধন হলো ক্রাউন ব্যানকুয়েটিং সুইট বিয়ে ওয়ালিমা জন্মদিন কিংবা বিবাহ বার্ষিকী সহ যে কোনো অনুষ্ঠান আয়োজনে ক্রাউন ব্যানকুয়েটিং সুইট ইলফোর্ডের প্রাণকেন্দ্রে মনোরম পরিবেশে আপনার প্রিয় দিনটি হয়ে উঠতে পারে আরও সুন্দর Crown Banqueting Suite, 182 Cranbrook Road, Ilford, IG14LX, phone 0208 554 8411. Boss Revolution connects you to Bangladesh for only 1p a minute. And when you pay only 1p a minute, you can chat about absolutely everything for as long as you wish. Use Boss Revolution and chat for longer. Call home to Bangladesh for only 1p a minute until 2018. Join now and get 100 free minutes. London Enterprise Academy, a new free secondary school opened in 2014 on Commercial Road, Whitechapel. We have established a fantastic school preparing young people for the 21st century. We offer small class sizes taught by excellent teachers in a safe and caring environment. We will work with professionals and entrepreneurs to inspire our pupils to become leaders of tomorrow. For admissions in Year 7, please contact 0207 426 0746. Charles Simmons Immigration Solicitors, leading immigration specialist solicitors in the United Kingdom. Have you got married recently? Is your partner still in Bangladesh? Are you confused with the law and language requirements? Don't worry, Charles Simmons are here to help. Call 0208 514 0000.
Go Umrah Hajj presents the Kafla, led by a prominent scholar. The December Umrah package includes direct flight, 5-star hotels, transport, sightseeing, visas, and many more. Book yours today. Call us on 0208 900 1624 at All Protected. মিস্টার নুডলসের ইয়ামি টেস্টের টানে এখন হারিয়ে যাবে সবাই প্রাণ মিস্টার নুডলস Since 2008, BMT has been providing Hajj and Umrah service for thousands of satisfied customers. Call us on 0207 702 8810. BMT, Hajj and Umrah services. We are at all protected. কমিউনিটির অধিক সংখ্যক সলিসিটরের সমন্বয়ে এবং 25 বছরের আইনি অভিজ্ঞতা নিয়ে কালাম সলিসিটার্স। যে কোনো আইনি পরামর্শের জন্য আজই আসুন আমাদের কাছে। এছাড়াও আমাদের অফিস রয়েছে বার্মিংহামে। The Royal Regency, an exclusive event venue in East London. Sitting capacity for more than 1,000 guests. Your desired venue for wedding, conference and corporate or family events. Providing car parking facilities, spacious hall and splendid decoration. The Royal Regency, 501 High Street North, Manor Park, London, E12. Royal Regency, meet and greet in a luxurious, spacious place. Assalamu alaikum and welcome back to the last segment of Youth Matters, where we are discussing if GCSE results, if GCSE exams have become much more easier, or is it that our students should be taking more credit and given more credit because they've become much more smarter. Whatever your view is, whether you agree or disagree, we'd love to hear from you. So please, give us a call on the number on the screen and speak to us live, and feel free to ask our audience, our panel members the same questions and anything you might want to ask. I'm delighted that returning back for the third segment, we have Masuma, we also have Nahian, and we also have Ishtiaq. So thank you for coming back and not legging it home. All right. As always, আপনারা প্লিজ শরীক হইবা আমরা আজকে কাইরান এক্সাম মাশাআল্লাহ আমরা ছাত্রনতে ইয়াং ভাই বোনাইতে কমিটির মাঝে খুব ভালো করায় বলা এক্সাম আরো ইজি হইছে নি না থাইন থাইন আরো মাশাআল্লাহ পড়ালেখাটা আরো ভালো হইছেন খেনে হইছেন ওটা লই আমরা শো করান সো আপনারা প্লিজ শরীক হইবা টেলিফোন করবা আর আমরা লাগে মাতপা স্টুডিও I won't put you guys on the spot, all right, like we did in the first segment. But what I will ask you is, Masima, to start off with, away from studies, okay? Because some people might be watching this thinking these guys are geeks or these guys are like boffins, all these words that you hear. What do you do to relax? So what do you do when you're not focusing on your studies to actually help you with your studies, just to de-stress? Well, I don't actually like using my phone. I don't like being on social media much. So most of the time when I just wanted to chill, I would just put on the speakers in my room, lay down on my bed in the dark and just listen to music and just like think and reflect on myself. I still do this like every night now. Yeah. It just helps me mentally. Yeah, excellent advice. What about yourself, Nahian? I'm actually a really huge football fan. So I like to go out and play football. We only allow Liverpool fans to speak on this show, so if it's not Liverpool, please don't mention your team. No, carry on. Personally, I wouldn't want to talk about Liverpool because I don't support them, but I really enjoy playing football. Me and my friends, on a weekly, regular basis, we go out, also play for my school football team. Yeah. So I just like, the sort of training and playing in matches that really helps me de-stress. Excellent. And what about you, Ishtiaq? I know your dad mentioned badminton. Yeah, badminton's my main sport, so excellent. We play tournaments, I train with my dad. Yeah. So badminton's the main factor, and on the side, probably I listen to music, also games, like video games, they also help me relax. So the feeling I'm getting is, that mental and physical de-stress, by doing these sports, trying to almost train yourself and calm yourself mentally and physically away from, obviously, just the studies themselves. Okay, and,
Let's talk about, in terms of inspiration. Who inspires you and why? For me, definitely. You know, I'm sure there's so many people, but can we not mention parents, please? Yeah, because it's almost like I want to get some brownie points. I want to go home, make sure they let me into the house. So other than our parents, we know we love our parents. Tell me someone, okay, that inspires you. There might be many people, but tell me one person who is a part of that list. Well, inspiration, I would definitely say my older cousins. More than inspire, I just wanted to kind of beat them and be the best in the family. That's good. So because of them, like I wanted to do better and be that person in the family that is that person. And did you kind of make sure they knew that you did better than them? Did you yeah, like, yeah, I don't know if you heard, I did better than you. You didn't say that, did you? No, but like I know it now. Yeah. Okay. And what about you, Nahian? You know, who inspires you? Obviously, there's always, when you ask that sort of question, there's always many people come to my mind, but you specifically said not to say parents. Yeah. So I'm going to say my brother, because obviously he's done very well himself. Do you share a room with your brother? No. Okay, I'm just wondering in case that night he gets a pillow and he goes, buddy, he's saying me. He does. We do have play fights sometimes, but I mean, he's done really well himself, but he's always telling me, almost threatening me, like, if you don't do better than me, there's going to be trouble. So he wants me to go out and beat him. So he's always sort of giving me the extra push. Yeah, brilliant. And Ishaq, what about you? Who's inspired you? Like specifically, I don't really have a role model apart from my dad. But in general, it's just anyone, because my dad has shown me like other people who did really, really well in their GCSEs. So my dad is a bit like nudging me a bit, saying, "Oh, they can do well." He claimed in the last segment he didn't, but okay. A little, that's fine. That's fine. And okay, so in terms of, I'm not going to ask you this, so you can start thinking about this. You know, a few questions I'm going to ask you. Who, in terms of whether academia or even outside of that, in terms of it could be someone, you know, someone who's been an inspirational figure from you know, history, that you look forward to and you'd like to aspire towards. So have a think of that, and I'll ask you that question in a few question time. All right, let's talk about, you know, sometimes, mashallah, where there are a lot of students who are academically very sound at school, and sometimes other students can target you as a result of that. You know, say for example, you know, if I use some of the words like boffin or geek and stuff like that, but have you faced, Masuma, you know, kind of challenges because of, mashallah, your ability to do well? Have you faced that? No, I'd say I'm friends with people who are like smart like me, so we all kind of support each other. And but are there groups of students in school or individuals who might have sometimes targeted you because of, mashallah, your ability? No, I wouldn't say so. Everyone's really supportive. Yeah? Yeah. Okay, that's really good to know. What about you, Nahian? Like Masuma said, like all of my friends are really supportive. We sort of had the attitude that, you know, we'll make it together. But I think because the grades that we're getting are quite good, there's always a lot of competitiveness in our study as well. And that can lead to some students, you know, doing certain things in order to like put you off. And that's why some people can sometimes maybe get a bit bitter, maybe if you do beat them at a certain subject. But I think most of the time, I think everyone's just supporting each other. Ishaq, did you, I think we're trying to obviously find some of the challenges you faced. Did you have, you know, sometimes did competition between friends get bitter? Did you find that? No, not really. No? A bit, like, it's just a bit of, like, you know, friendly competition, but no more than friendly. But it didn't get bitter? No, it's just, like, because I have smart friends, so I just wanted to do just as good as them, or so I pushed myself, but it was nothing more than a friendly competition, pretty much. Masuma, do you think being in that environment where you had other very talented students around you, did that help you push yourself? Yeah, it did. I think there was a bit of competition. It wasn't like explicit. It was like inside us, like, you know, oh, I need to do better than you, like stuff like that. It was healthy competition. Yeah, like healthy competition. And when we did get like worse grades than someone else, we did feel a bit bad inside ourselves, but we wouldn't show it. Okay. You wouldn't show it, yeah? Keeping it civilized. Okay. At home, please. I think we've got a caller on the line. Wow, I didn't even have to ask for you to call in. Assalamu alaikum, caller.
Yeah, alaikum salam. Boy Nafne, how would you like to contribute to the show? Yeah, and I just want to congratulate everybody who's there. Well done for their achievement, especially Masa Mom, her aunt, calling, and just saying that, well done, and we're really proud of her. Did she, can you answer this question, sister? Did she did she put it in your face in the sense that she did really well and she was like, look, you know what? Recognize me, I'm someone special. What she was talking about, her cousin, older cousin, that's my son. Okay. And he did really well as well, but no, she didn't. She was very humble. Yeah. And, well done. And I mean, she did beat him in the results. Okay. And I'm just saying, congratulations, well done to her. Okay, mashallah. Thank you, She worked sister. very hard for it. And what do you think, sister, compared to when you were at school, compared to now, do you think that the exams have become easier, or what's your view on it? I mean, to be honest, I just think in a way it has probably gone slightly easier, but still, I mean, the children, I think they're finding it more difficult with all the other, they have distractions, so much distractions as well. For them to work hard, what they've achieved and to work hard, what they've, achieved, I just think well done to them. But sister, what about last point from me? Some of the challenges, say 10 years, 15 years back, people had growing up, those, alhamdulillah, a lot of those have kind of moved away now. So in that sense, do you think it's more easier and, less excuses from students for not doing well? To be honest, yeah, it's true. I mean, from back in my time, which was a very long time ago, I think we did find it much more difficult. I think because we didn't even have the support from parents. We weren't really into education. Now I think children, everybody understands education is important, and I think they have so much more support, especially from parents, and that's what children need. I mean, if it doesn't start from home, then there's only so much a school can help with. Thank you. Thank you, sister, for calling in. We've got another caller on the line. Assalamu alaikum, caller. Assalamu alaikum. I'd like to talk to Jamil Bhaiya. Yeah, Jamil Bhaiya, you've got someone on the line for you. Yeah, speak to Jamil Bhaiya, please. Hello? He can, yeah. Hello? Yeah, what would you like to ask? I'd like to ask, congratulating him for everything. We're all proud of him. You're about a month late. Did you congratulate him earlier, yeah? No. No, so after a month, you've just realised, oh yeah, he's on the show, he's done quite well, let me congratulate him. Is that what it is? Yeah. Okay, mashallah. Better late than never, okay? Go for it. Do you want to ask anything? No, not really. Just thank you, Tanjil. I'm presuming it's Tanjil. All right, Tanju, well, thank you for calling in. And carry on watching the show. We've got another caller. Assalamu alaikum, caller. Assalamu alaikum, caller. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Is there anyone you'd like to speak to, or would you like to speak to me? I would want to say two things quickly. Yeah, go ahead. First thing I want to say is congratulations for the good results. Who would you like to congratulate? All the students? Yeah, or? all the students. Mashallah, thank you. And another thing is, I just want to find out what secondary school they're going to, because I'm in year 6 now, and Mashallah. they're just going on a hunt to find a good secondary school. Okay, and whereabouts do you live? I live in East London. East London, okay. All right, thank you. That's a brilliant question. So, guys, what would be good is if you talk about the school you went to and which college you're going to at the moment. Is that okay? So, Mr. Mitch, you want to start? So I went to Bridge Academy for secondary school, and I'm still there for sixth form. Okay. I went to Ilford County Grammar School for secondary school, and I'm still there for sixth form. Yeah. I went to Lawrence Sheriff School, which is in Rugby. And I'm still going there. Yeah, Midlands, right? Midlands, okay, yeah. so fab. So hopefully that helps. So coming back to, I think what we want to try and establish is your mindset, how you've kind of trained yourself up to, inshallah, go on to doing well. And I think we've got a lot of people watching at home probably thinking, I want my child to develop that as well. So Masuma, in terms of, you spoke about social media. How active are you on social media, or is that something that you stay away from? I wouldn't say I'm active on social media. I'm like that friend that takes like 2 years to reply to a text. Which is like, most people find that annoying about me. I don't like using my phone. I feel like it has a negative mental impact on me, and I don't like using social media. Just like certain people that I like talking to, I will talk to. Otherwise, I completely avoid it, and especially during this time, I just turn it off when I get home and I just work. Okay, that's really refreshing advice. Nahian, what's your take on this? Because I think some people don't know when to stop when it comes to social media. What's your
personal experience, and what's your advice? I think today social media has advanced a lot from where it was before. Before you could practically only message or make a post, but now the whole world revolves around social media, and you know, stuff like news and you know, debates that you all see people's opinions coming through on social media. And I feel like in today's world it's important to stay in the loop and stay updated, especially even in schoolwork. They always tell you, you know, read this, read the news. So I think rather than, you know, waiting for the news to come on the TV and sitting there to watch it, I think using my phone and getting the news through social media or through apps, I think I find that much easier. That's why I like keeping my phone next to me. Yeah, Ishaq, I guess, you know, the risk is that when can you kind of stop yourself, and also when does it go on to kind of taking over your study time? I think some students wouldn't be able to stop when they should be, and I guess that's the danger. What's your view on it? It's just that, say if you've got a group chat or something on WhatsApp, and people, they're not really into like studying or anything, so they're just constantly messaging all day, and if that's your friend circle, then obviously you wouldn't really know when to stop. But I don't really like, I make sure I keep like a quite small friend circle of people that I'm really close to. Sure. So I'm not on social media that much. Okay, and tell me a bit about your friend circle. Was this something that organically developed, where you went to school, met people, or were you quite selective in the type of friends you made? I think it was natural. It wasn't like selective, like, mate, you're gonna get 12 A stars and you're gonna be my friend. No, it's just natural. It's just like our characters were similar, so those are the people who I made friends with. Yeah, pretty much. What about yourself, Masima? I'm not similar to my friends at all, but I think we all became friends because obviously in school the classes are according to your ability, and all the friends that I have now, they were all in my classes, and we were like top set, and so like I was always with them, and that's how we became friends. So it's kind of like naturally the intelligent ones somehow ended up together. Okay, and Nahi, I'm going to ask you a slightly different question. How did you kind of remain disciplined to ensure that outside of school, in your social life, home life, that you didn't fall into the wrong crowd or have any bad influence? Well, I think with my friends I wasn't selective. I think it was natural as well, but I made sure that I got to know them quite well before anything happened. And you know, I think luckily I didn't make friends with anyone who was a negative, bad influence. But I also think I kept myself occupied. So if I got home, there was either always work to do, or you know, I would go and play football or just help around in the house. So I never left myself in a situation where there was, you know, I've got nothing to do, let me just go out. And if I want to go out, it's like I plan it from before. It's not one of those things where I'm just going to leave the house now. Because I think that can lead to, when you have nothing to do and you're not really occupied, that can lead to you getting into doing the wrong things. Sure. And Ishaq, in terms of being disciplined when it came to studying, how did you maintain that? And was this something that was from your parents, or was it something very much driven by you? And how did you maintain that level of discipline? Thing is with me is I didn't have any timetable or anything. It was basically, if I felt like revising for 2 hours, I would do it. But if one day I just really did not feel up to it, I wouldn't. I would relax, do a bit. I would go over my notes a bit, but I wouldn't do too much. Where it would get to the point I'm really forcing myself to do this. So it had to feel sort of natural that I'm doing this for my own good, not just because I have to do this. I think, mashallah, you know, I think that advice, I'm a bit scared about, you know, how that's going to be relayed to our audience, because there might be kids, young people watching this thinking, see, Mum, I told you, I can actually not revise and I'll be all right, and then at the end they don't do well. I think that probably applies to certain people who, mashallah, are naturally talented. So, but at the same time, you were kind of, if there was a day where you didn't, the next day you'd make sure you try and make up for it. And okay, so that's really good advice. What was your kind of learning pattern at home? How was your like revision structured? I went home, turned my phone off, and I revised like for like 2-3 hours straight. On the days that I didn't feel like it, I would like miss out half an hour, an hour, but then that would like really bug me. Like I would have a timetable, and it just became a habit where I was happy doing that, and I would feel bad if I didn't do it. Sure. And what about you, Nahian?
Well, I think just like outside of exam period, it was like I'd do the classwork, and I'd do the homework, and then I'd come home, and if I did feel like I needed to do any extra work, then I would. I think it got a lot more intense during exam period. It was like you go in, you do the exams, and as soon as I come back home, I was just basically revising. Yeah. So during the exam period, what was your day like? So say you did your exam in the morning, if you had one exam, you'd come back and what would you do? So I'd come back and I'd probably take like an hour and a half break. I mean, I had building work going on in our house at the time as well. But so I'd take. Are you trying to make the audience feel like, wow, this guy, you imagine how better he would have done if the building work wasn't taking place? But I mean, luckily my room was practically untouched. Sure. So I'd come in, I'd take a bit of a rest because I just had an exam. I'm not going to lie, I was sort of contemplating the exam that I just did. Sure. So I was getting under pressure, but my brother always told me it's done now, so don't think about it. Take an hour break and then I'll just start studying. And so give me some time. So what time would you start and what time would you finish? So I'd say if I got back home by like 3, then I'd probably start at like 5:30 and I'd probably finish by like 11 because I think a good night's sleep is what I need as well. Yeah. But I'd also try to like complete my 5 daily prayers as well. Sure, mashallah. And during say, you know, at the start of year 11, because we might have, I'm sure we've got a lot of year 11 students watching this, how would your timetable look like before the exam period? Say in November, October time. I think November, October time, don't stress yourself as much as you would at exam period. But what I learned from is I was so stressed at exam period, I kept on finding myself wishing that I did a lot more previously. So I think that if you can start getting some notes down from now, it would be good. But obviously don't pressurize yourself too much. But I also think that now's the time you should start finding the subjects that you're weaker at so you can pinpoint certain areas. And Ishaq, you know, we're coming to the end of the show. What would be your advice to people watching at home? If you're in year 11, you'd start not like revising, you'd start revising from September, but obviously not too much, guys, and you're putting yourself under stress. Because what I did a bit of work for on September, like just before exam time. I obviously increased the amount of workload that I do, but main thing is make sure you're prepared, and as long as you're happy with what you've done. So if you are covering say 3 topics in a night and you've still got about 13 topics still to revise, so if you need like one more, then if you feel like you need to do that one more topic, then you should do it. Sure. Okay, that's great advice. And Masima, what would be your advice to people watching this at home? I'd say if you're in year 11, start revising early, like around December, but also like remember your mental health and your physical health and stuff. Like if you just leave everything for the last 3 months, you're going to really struggle, not only with the revision but mentally as well. And if your parents have like concerns with you, just like do what they ask you to do instead of continuously putting it off. And just like if you can get rid of your parents nagging, that helps a lot. Okay, Nahian, all right, so now looking forward to the future, inshallah. What are your kind of ambitions in life? What would you say 10 years down the line, who would I be speaking to? And what profession would you be in? You would be speaking to the manager of Arsenal FC. so you don't have high aspirations. Here I was thinking, I mean, I'd like to go on and study medicine. Inshallah. Okay. I feel quite passionate about that, and specifically maybe even sports medicine, because I find myself quite interested in sports as well. Okay, mashallah, brilliant. What about you, Ishaq? Inshallah, I'll be a chemical engineer. Yeah? Graduated from Cambridge. Inshallah, inshallah. And Nahian, before I go to Masima, so in terms of university, where would you like to go and study? Obviously, you always want to aim for Oxbridge. But at the same time, I wouldn't mind staying somewhere close to home, so somewhere within London, because I mean, family is the best support. Yeah, excellent advice. Masima, what about you? First university and then career ambitions? Inshallah, study medicine at Oxbridge and then trained to become a surgeon. Okay, so I was hoping someone would say channelist presenter, but that's fine. I'm sure that's probably on the side as well. It's been brilliant having you guys, so thank you for coming on the show and obviously sharing your words of wisdom, and inshallah all the best moving forward, and do stay in touch with us. That's the end of the show. I think what's been overwhelming in terms of how we prepare ourselves is ensuring that the mental and kind of physical relaxation is there, so that it doesn't affect your academic focus. And I think it's important that you have good mental health. And I think for our parents watching this,
that befriending your child, making sure you know what your child is up to, what they're getting on with, what they like, what they dislike, having that relationship so that they can speak to you. And you know, that relationship at home seems to be what's been the kind of success, the drive behind the success of our panel. So please, you know, build that relationship with your children, because ultimately, you know, if mentally they're in a good place, then inshallah they will do really well. Mashallah, panel members and tantan khoisoin tantan mahfaloge bala relationship takhay tantan mani khub bala horsen exam apnara please apnara hurtain judin nani GCSE dita na ekon exam dita apnara tara loge mathota khoroka tara loge bala relationship develop khoroka zela tara kuchu sinta takhle apnara khoita parba ar bade na tara for lekhat effect hoito na inshallah khub bala khorba. So and lastly, thank you for all our callers who have called in and you know have contributed to the show. Inshallah, we will hope to see you soon. Bala tawaka. Assalamu alaikum. सेट को जे खुशी आने मन आमारो भर जाए एशो एशो बंधु एशो सेट को जे Satco microwave food containers. ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটির সফল ব্যক্তিত্ব ও রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ীদের সংগ্রামী জীবনের উপর ভিত্তি করে নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র জার্নি টু সাকসেস, গ্রন্থনা ও পরিচালনায় তানভীর আহমেদ। এ সপ্তাহের অতিথি পোস্টমাউথের সফল ব্যবসায়ী আব্দুল আহাদ। আমার জন্ম কি হয়েছে সমস্ত জীবন পড়াশোনা করার জন্য। আমি তো এত বছর দেশে পড়াশোনা করে আসলাম, আমি যদি এখানে একটা কিছু নিজে করি তাহলে তো আমি মানি মেক করতে পারবো। যেহেতু আমি একটা বিগ ফ্যামিলি রেখে আসছি, আমার ফ্যামিলি ব্রিটিশদের জন্য যুদ্ধ করেছে, এ দেশকে সেভ করার জন্য যুদ্ধ করেছে। জার্নি টু সাকসেস দেখবেন 25শে সেপ্টেম্বর সোমবার রাত 8টায়। দর্শক চাহিদা এবং অনুরোধে চ্যানেলস নিয়ে আসছে নতুন নতুন ইসলামিক এবং চ্যারিটি অনুষ্ঠান। উপস্থাপকরাই চ্যানেলসের ঐতিহ্যবাহী এবং জনপ্রিয় অনুষ্ঠানগুলির প্রাণ। আপনি হতে পারেন তাদেরই একজন। আপনি যদি ধর্মীয় ও চ্যারিটি অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় আগ্রহী হয়ে থাকেন এবং ব্রডকাস্টিং মিডিয়ায় নিজেকে সম্পৃক্ত করতে চান, তাহলে আজই যোগাযোগ করুন presenters@chsuk.tv। সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান হেলথ টকে। ব্লাডের যে রেড সেল আছে এটা অক্সিজেন এবং নিউট্রিশন নিয়ে, যার জন্য আমাদের বডিটাও আর কাজ করে, এই মাসলটাই অসুস্থ হয়ে পড়ে। ডায়াবেটিস থেকে আমরা সাইলেন্ট স্লোলি কিল করে ফেলে মানুষটাকে, বোঝা যায় না কিন্তু ইট কিলস। কন্ট্রোল যদি করতে পারি, আমি জানি অনেক লোকের ডায়াবেটিস আছে, পেশেন্টরা আয়রন ডেফিসিয়েন্সি থাকে, অ্যানিমিক থাকে, পালপিটেশন, শ্বাসকষ্ট নিয়ে টায়ার্ড লাগে, আর শুধু কন্ট্রোল করার কারণে। জি আপনি রাইট, ইট ইজ রিলেটেড সো মেনি আদার। স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান হেলথ টক দেখুন প্রতি রবিবার বিকেল 5টায়। শ্রী দুর্গা মাই কি জয়, মহানবমী কি জয়, মহানবমী কি জয়, অসুর বিনাশিনী দুর্গা মাই কি জয়, অসুর বিনাশিনী দুর্গা মাই। Faith Festival presents Durga Puja on Saturday 23rd September at 10:30 p.m. দেওয়ান হাসান রাজা যে পালকি থামায় সে পালকি চলে না। বিনা প্রয়োজনে একজন অপরিচিত মেয়ের পালকি থামানো রাজা সাহেবকে শোভা দেয় না। কারো নাম জানার পরেই অপরিচয় ঘুচে যায়। শুধু নামেই মানুষের পরিচয়। আমার নাম দিলারাম, তাতেই কি সব পরিচয় হয়ে গেল রাজা সাহেব? পালকি চলো। ইস্টার্ন কার্গো দীর্ঘ 6 বছর ধরে সুনামের সাথে বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর যে কোনো দেশে কার্গো পাঠাচ্ছে। Eastern Cargo 0207 702 7005। Eastern Cargo
আপনার প্রেরণায় প্রতিষ্ঠিত। প্রথমবারের মতো সারা বিশ্বের প্রবাসীদের সাফল্য উদযাপন একসঙ্গে এনআরবি গ্লোবাল বিজনেস কনভেনশন 2017 21 থেকে 27 অক্টোবর বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে আগত প্রবাসীদের আগমন আর সেমিনার, সাংস্কৃতিক উৎসব, নানান ঐতিহ্যবাহী আয়োজনে সিলেট হয়ে উঠবে উৎসবমুখর। বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন nrb.global। আপনার আগমন জানান দিতে আজই রেজিস্ট্রেশন করুন অনলাইনে। অফার 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 সালমা ডিজাইনার আবায়া হাউসে চলছে স্পেশাল অফার। হজ ও উমরার সকল সামগ্রীতে রয়েছে 20% ডিসকাউন্ট। আজওয়া খেজুর 500 গ্রাম মাত্র 10 পাউন্ড। আজই আসুন এবং আমাদের স্পেশাল অফার গ্রহণ করুন। সালমা ডিজাইনার আবায়া হাউস, 118 হোয়াইট চ্যাপেল রোড, লন্ডন E1 1JE। ফিস্ট, মজাদার খাবারের বৈচিত্র্যময় আয়োজন। Mixed Grill Authentic Taste। 30টারও বেশি আইটেমের বাফেট। প্রাইভেট পার্টি, মিটিং কিংবা যে কোনো আয়োজনে রয়েছে বিশেষ ডিসকাউন্ট। এছাড়াও নতুন ব্র্যান্ড আর সত্যিকারের মিষ্টির মজা নিয়ে আছে মিষ্টি, আছে রসমলাই আর গরম গরম জিলাপি। ফিস্ট অ্যান্ড মিষ্টি, হোয়াইট চ্যাপেল মার্কেট, লন্ডন। Dot Print is a fully equipped and full-service commercial printing company based on Whitechapel in the heart of East London. Still larger around offset and litho print. We strive to make the printing process quick, affordable, and professional with a positive attitude. Although we can print any cost of jobs, our most common products are menu, magazine flyers, banners, posters, t-shirts, mugs, ID cards, wedding cards, and all kinds of printing. Dot Print, your trusted complete printing solutions. JMG Cargo, the top demand sales agent and cargo specialist. We can collect your goods from anywhere in the UK within 24 hours and deliver to Bangladesh in 3 to 4 working days. Look no further for a better, highly secure and friendly cargo service. JMG Cargo. Call us on 020 7247 8878. Open 7 days a week. JMG Cargo. If you like our service, tell others. If not, tell us. কি ব্যাপার, দেশে যাচ্ছেন নাকি? না রে ভাই, আমি যাচ্ছি না, আমার লাগেজ যাচ্ছে। মানে? গ্রিন স্ট্রিটের হিলসাইড ট্রাভেলসে যাচ্ছি, এগুলো সব কার্গোতে পাঠাবো। তাহলে আমার দুটো লাগেজ নিয়ে যান না, আমার একটু টাকা পাঠাতে যেতে হবে। টাকা পাঠাতে অন্য কোথাও যাবেন কেন? টাকা তো আপনি হিলসাইড ট্রাভেলস থেকেও পাঠাতে পারবেন। তাই নাকি? শুধু তাই না, আপনি যদি কোনো কিছু কার্গোতে পাঠান এবং পাশাপাশি টাকাও পাঠান, তাহলে টাকা পাঠানোর চার্জে পাবেন 50% ডিসকাউন্ট। বলেন কি? টাকাও সেভ, সময়ও সেভ, এ তো দেখি ডাবল লাভ। হিলসাইড ট্রাভেলস 25 বছর ধরে বিশ্বস্ত সেবায় আপনার পাশে। Channel S News, your daily source. আসসালামু আলাইকুম। ব্রিটেন এবং এর বাইরে বসে যারা টিভি পর্দায় এই খবর দেখছেন অথবা এই মুহূর্তে যারা অনলাইনে আমার সঙ্গে যোগ দিয়েছেন, আপনাদের প্রত্যেকের জন্য শুভেচ্ছা। সঙ্গে রয়েছে আমি জাকি, রেজওয়ানা, আনোয়ার। আর সবকিছুর আগে সংবাদ শিরোনাম। আন্তর্জাতিক চাপে অবশেষে বাংলাদেশের সাথে আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছে মায়ানমার। এখনো রোহিঙ্গা বসতিতে আগুন দিচ্ছে মায়ানমার, দাবি অ্যামনেস্টির। রোহিঙ্গাদের সহায়তায় মাঠে নেমেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার মাধ্যমে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমালোচনার জবাব দিল ইরান। এবং আগামী 15 অক্টোবর প্রবাসী বালাগঞ্জ ওসমানীনগর এডুকেশন ট্রাস্টের নির্বাচন, চলছে ব্যাপক প্রস্তুতি।
শুনছিলেন খবরের প্রধান অংশগুলো। এবারে পুরো খবর আর সঙ্গত কারণে প্রথমে নজর দিচ্ছি রোহিঙ্গা প্রসঙ্গের দিকে। হাজারো রোহিঙ্গা হত্যা আর লাখো মানুষকে বিতাড়িত করার পর অবশেষে বাংলাদেশের সঙ্গে আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছে মায়ানমার। নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এইচ মাহমুদ অলির সাথে বৈঠকের পর আলোচনার প্রস্তাব দেন মায়ানমারের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা থং তুন। তবে একে রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে দেখছেন বিশ্লেষকরা। তারা বলছেন, আন্তর্জাতিক চাপ মোকাবেলায় অতীতেও এমন কৌশল গ্রহণ করেছিল মায়ানমার। এর আগেও চলতি বছরের জানুয়ারিতে রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশের সাথে আলোচনা করেছিল মায়ানমার। অতীতে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের ফেরত নিতে সে সময়ে মায়ানমার সরকারকে বাংলাদেশ অনুরোধ জানালেও তারা সাড়া দেয়নি। মায়ানমার ছেড়ে আসা শরণার্থীদের ফিরিয়ে নেবার প্রক্রিয়া যে কোনো সময় শুরু হতে পারে বলে জানিয়েছেন অং সান সুচি। তবে এক্ষেত্রে বাংলাদেশকেই প্রথমে পদক্ষেপ নিতে হবে বলে জানান তিনি। এদিকে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল জানিয়েছে, শুক্রবার দুপুরেও রোহিঙ্গা বসতিতে আগুন দিয়েছে মায়ানমার সেনাবাহিনী। অন্যদিকে রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে মুক্ত আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের প্রভাবশালী 7 সদস্য রাষ্ট্র। আরও তথ্য রিপোর্টে। জাপানের নিক্কি এশিয়ান রিভিউতে দেয়া সাক্ষাৎকারে রোহিঙ্গা ইস্যুতে সুর কিছুটা পাল্টেছেন মিয়ানমারের স্টেট কাউন্সিলর অং সান সুচি। রোহিঙ্গা বিষয়ে 1993 সালের নীতিমালা অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার উদ্যোগ নিলে কিছু রোহিঙ্গাকে ফেরত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। রাখাইনে নির্যাতনের ঘটনায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সমালোচনাকে অযৌক্তিক বলেছেন সুচি। বরাবরের মতো সহিংসতার পুরো দায় চাপিয়েছেন সশস্ত্র গোষ্ঠী আরশার ওপর। আমরা ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবার অধিকার রক্ষায় কাজ করছি। ভালোবাসা ও সহিষ্ণুতার মাধ্যমে চেষ্টা করছি সাম্প্রদায়িকতা দূর করার। তবে এর জন্য সময় লাগবে। রাখাইনে 27 আগস্ট থেকে নিরীহ বাসিন্দাদের শুধু মানবিক সহায়তা নয়, নিরাপত্তাও নিশ্চিত করেছি। 5 সেপ্টেম্বর থেকে সেখানে সামরিক অভিযানও হয়নি। তবে বিপরীত দাবি অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের। সংস্থাটির দাবি, শুক্রবার দুপুরেও রোহিঙ্গাদের বসতিতে আগুন দেয়া হয়েছে। এতে সরকারি বাহিনীর সাথে ছিল উগ্রপন্থী বৌদ্ধরাও। এর সপক্ষে প্রকাশ করা হয়েছে ভিডিও ফুটেজ এবং 16 ও 22 সেপ্টেম্বরের উপগ্রহে ধারণ করা চিত্র। এদিকে রোহিঙ্গা নির্যাতনের ঘটনায় জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তনিও গুতেরেসকে গণবিবৃতি দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য সহ নিরাপত্তা পরিষদের 7 সদস্য রাষ্ট্র। বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যার অনুরোধ জানিয়েছে তারা। মায়ানমারের অধিকাংশ পরিবারের পুরুষ সদস্যকে হত্যা করে ফেলার অনেকেই নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন একজনের উপর। এদিকে স্থানীয় একদল স্কাউট সদস্য ভলান্টিয়ারের দায়িত্ব পালন করে স্থাপন করেছেন অনন্য দৃষ্টান্ত। মানবিকের দায়িত্ব পালন করতে পেরে আনন্দিত তারা। খাবার সংকট থাকবেই, তবু সংকট লাঘবে সরকারের পাশাপাশি প্রতিদিনই ছুটে আসছে বিভিন্ন চ্যারিটি সংগঠন। কক্সবাজার থেকে আরও জানাচ্ছেন চিফ রিপোর্টার মোহাম্মদ জুবায়ের। ক্যামেরায় ছিলেন লিটন চৌধুরী। মায়ানমারের বর্বরতা কোনো কোনো পরিবারের জীবনকে কঠিন থেকে কঠিনতর করে ফেলেছে। এই একটি পরিবার আসলে ছিল 2 বা 3টি পরিবার, কিন্তু এখন একজনের উপর 3 পরিবারের দায়িত্ব পড়েছে। সুরত আলম, তিনি রাখাইন স্টেটের ফকিরাবাদ গ্রামে থাকতেন এবং এখানে প্রায় 19 জনকে নিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। যদিও 2টি পরিবার